A daughter's love. I'm sorry, Mrs. Andrews, the test results came back positive, the pathologist told her and Katie, her daughter. They both broke down in tears and knew the worst was yet to come. Katie was comforted by the fact that her father would provide financial stability they needed right now. Mrs. Andrews and Katie drove home prepared to tell Katie's father and younger brother the devastating news. Mr. Andrews has been a rock through his son Brian's mental illness ever since they found out 4 months ago. Katie called her father to ask him what time he'd be home for dinner because they have something to tell him. But he never answered her call, nor would they ever lay eyes on him again. Mrs. Andrews didn't sleep for 2 weeks and was agitated all the time. Katie did the best she could to comfort her, but nothing seemed to work. One morning Katie came downstairs ready to go to school and saw her mother bawling at the kitchen table. "Mom, we are gonna get through this. I promise you." "No, you don't understand. The insurance was cancelled, and I can't afford the payments for my treatments anymore," Mrs. Andrews said. "Well, I'll just quit school and get a job to help pay for it. Don't be ridiculous. What kind of job is an 18-year-old girl with no degree or skills going to get? Besides, what about your dream of being keeping you alive is more valuable than any silly dream I could ever have," Katie said. "You have your whole life ahead of you. When are you going to ever fulfill your dream if you have to take care of poor old me?" Mrs. Andrews said, "You're my mother. I would do anything for you," Katie said. Hours spent online filling out applications and feeling nauseous at the thought of being interviewed. She dreaded dealing with people face to face, which is why she chose the major she did. No people, just computers with no emotion. Katie discovered work was hard to come by, especially a job that paid enough to take care of the medical bills her mother required. She asked the few friends she had to help her find work. She found a full-time job doing ride-share and work at a grocery store part-time. These were the only jobs who called her back and gave her a chance, after her first shift driving little old ladies to bingo, a newlywed couple who couldn't keep their hands off each other, and a belligerent drunk who instructed her the correct route to his house. She was ready to quit. When she got home, she found her mother asleep on the couch and covered her with a blanket. Katie's eyes welled up and knew she couldn't quit. Katie was no longer the shy, passive daughter her mother came to know. The responsibility of caretaker for her mother and now brother fell deeply on her shoulders. College parties, attending classes with her friends, living a carefree lifestyle disappeared. Friends stopped calling as the reality of what happened began to take a toll on her. One morning Katie was in the kitchen making breakfast for her and Mom before heading to work like normal. Mrs. Andrews looked at Katie and asked her if she was all right. Katie looked in her mother's eyes and broke down. "Life is so unfair. Why did God make you sick and take Billy from us? I don't know how much more I can take. I just want you to get better and things go back to normal." Katie looked at her mom, wiped away the tears and went to the bathroom to put on her face. She kissed her mother on the forehead and went to work, determined to not give up and fight the good fight like Mom is doing. Days felt like weeks as the hours she put in were grueling for an adult, never mind a kid. Many days she felt like giving up, but Mrs. Andrews' condition got better. Things looked up and Katie could see light at the end of the tunnel. One night after her shift was over, Katie received a phone call from Mom. This was not unusual because Mom always checked in at the end of her daughter's shift to make sure she was okay. Mom felt horrible that Katie's dreams were dashed as the two grew closer when the diagnosis was first discovered. Katie could hear something different in her mom's voice. "Mom, are you okay? You sound weird." Mrs. Andrews burst into tears on the phone and blurted out, "Your brother passed away a little while ago." "What? What happened?" Katie said. "His heart gave out." Mom said, "I'll be right home." Katie said. She had one more fare to pick up to complete her shift, but got someone else to get it for her. She floored it on the way home, yelling at other drivers and flipping them off as she sped by them. A gush of tears rolled down her face when she pulled into the driveway. "Why is this happening to me?" she repeated over and over. "This wasn't the plan. I am supposed to be on my way to becoming a nurse. Looks like that's all shot to hell. Who knows how long Mom will need me to keep up with her treatments and all the other bills." Katie grabbed her cell phone and scrolled through her contacts.
Tình yêu của con gái tôi xin lỗi bà Andrew, kết quả xét nghiệm cho kết quả dương tính, nhà nghiên cứu bệnh học nói với bà và Katie, con gái bà. Cả hai đều rơi nước mắt và biết điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Katie được an ủi bởi cha cô sẽ cung cấp sự ổn định tài chính mà họ cần ngay bây giờ. Bà Andrew và Katie lái xe về nhà để chuẩn bị cho cha và em trai của Katie biết tin tức đau lòng. Ông Andrew đã trở thành tảng đá cho căn bệnh tâm thần của cậu con trai Brian kể từ khi họ phát hiện ra cách đây 4 tháng. Katie gọi điện cho bố để hỏi ông ấy về nhà ăn tối lúc mấy giờ vì họ có chuyện muốn nói với ông ấy. Nhưng anh không bao giờ trả lời cuộc gọi của cô, và họ sẽ không bao giờ nhìn anh nữa. Bà Andrew đã không ngủ trong 2 tuần và luôn bị kích động. Katie đã làm những gì tốt nhất có thể để an ủi cô ấy. Nhưng dường như không có gì hiệu quả. Một buổi sáng, Katie xuống nhà chuẩn bị đi học và thấy mẹ cô đang lúi húi bên bàn bếp. Mẹ, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Tôi hứa với bạn, không, bạn không hiểu. Bảo hiểm đã bị hủy và tôi không còn đủ khả năng chi trả cho các đợt điều trị của mình nữa. Bà Andrew nói tôi sẽ nghỉ học và kiếm một công việc để có tiền trang trải. Đừng lố bịch, một cô gái 18 tuổi không có bằng cấp hay kỹ năng gì sẽ nhận được công việc gì. Bên cạnh đó, ước mơ trở thành một giữ cho bạn sống sót có giá trị hơn bất kỳ giấc mơ ngớ ngẩn nào mà tôi từng có, Katie nói, bạn có cả cuộc đời phía trước. Đến bao giờ bạn mới thực hiện được ước mơ của mình nếu bạn phải chăm sóc tôi già yếu, bà Andrew nói. Mẹ là mẹ của con. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn, Katie nói hàng giờ trực tuyến để điền đơn đăng ký và cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến việc được phỏng vấn. Cô ấy sợ phải đối mặt với những người đối mặt, đó là lý do tại sao cô ấy chọn chuyên ngành mà cô ấy đã làm. Không có con người, chỉ có máy tính không có cảm xúc. Katie phát hiện ra công việc rất khó khăn, đặc biệt là một công việc trả đủ tiền chăm sóc các hóa đơn y tế mà mẹ cô yêu cầu. Cô ấy đã nhờ một vài người bạn mà cô ấy có để giúp cô ấy tìm việc làm. Cô đã tìm được một công việc toàn thời gian là chia sẻ chuyến đi và làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tạp hóa. Đây là những công việc duy nhất đã gọi cô ấy trở lại và cho cô ấy một cơ hội. Sau ca làm việc đầu tiên của cô ấy đưa các cụ già đi chơi lô tô. Một cặp vợ chồng mới cưới không thể rời tay nhau và một người say rượu hiếu chiến đã hướng dẫn cô ấy con đường chính xác để đến nhà anh ta mà cô ấy đã sẵn sàng bỏ cuộc. Về đến nhà, cô thấy mẹ đã ngủ say trên ghế và đắp chăn cho cô. Mắt Katie rưng rưng và biết mình không thể bỏ được. Katie không còn là cô con gái nhút nhát, thụ động mà mẹ cô từng biết đến. Trách nhiệm chăm sóc mẹ và anh trai giờ đây đè nặng lên vai cô. Những bữa tiệc đại học, tham gia các lớp học với bạn bè của cô, sống một lối sống vô tư đã biến mất. Bạn bè ngừng gọi điện vì thực tế về những gì đã xảy ra bắt đầu ảnh hưởng đến cô. Một buổi sáng, Katie đang ở trong bếp nấu bữa sáng cho mẹ và cô trước khi đi làm như bình thường. Bà Andrew nhìn Katie và hỏi cô ấy có ổn không? Katie nhìn vào mắt mẹ và suy sụp. Cuộc đời thật bất công. Tại sao Chúa lại khiến bạn phát ốm và bắt Billy khỏi chúng ta? Tôi không biết mình có thể uống thêm bao nhiêu nữa. Tôi chỉ muốn con khỏe hơn và mọi thứ trở lại bình thường. Katie nhìn mẹ, lau nước mắt và đi vào nhà vệ sinh để đắp mặt. Cô hôn lên trán mẹ và quyết tâm làm việc không bỏ cuộc và chiến đấu tốt như mẹ đang làm. Những ngày có cảm giác như hàng tuần khi số giờ cô ấy dành cho một người lớn mệt mỏi mà không bao giờ bận tâm đến một đứa trẻ. Nhiều ngày cô cảm thấy muốn bỏ cuộc nhưng tình trạng của bà Andrew đã khá hơn. Mọi thứ nhìn lên và Katie có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Một đêm sau khi tan ca, Katie nhận được điện thoại từ mẹ. Điều này không có gì lạ vì mẹ luôn kiểm tra vào cuối ca làm việc của con gái để đảm bảo rằng cô ấy ổn. Mẹ cảm thấy thật kinh khủng khi những giấc mơ của Katie đã tan thành mây khói khi cả hai ngày càng thân thiết khi chẩn đoán lần đầu tiên được phát hiện. Katie có thể nghe thấy điều gì đó khác lạ trong giọng nói của mẹ mình. Mẹ có sao không? Bạn nghe có vẻ kỳ lạ. Bà Andrew đã bật khóc khi nghe điện thoại và thốt lên, anh trai bà đã qua đời cách đây ít lâu. Gì, chuyện gì đã xảy ra thế? Katie nói, trái tim của anh ấy đã phát ra. Mẹ nói tôi sẽ về ngay. Katie nói, cô ấy phải lấy thêm một vé nữa để hoàn thành ca làm việc của mình nhưng đã có người khác lấy nó cho cô ấy. Cô lái nó trên đường về nhà la hét với những người lái xe khác và lật tẩy họ khi cô tăng tốc theo họ. Một dòng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt cô khi cô lái xe vào đường. Tại sao điều này xảy ra với tôi, cô ấy lặp đi lặp lại. Đây không phải là kế hoạch, tôi đang trên đường trở thành một y tá. Có vẻ như tất cả đã bị bắn vào địa ngục. Ai biết mẹ sẽ cần tôi bao lâu để theo kịp các phương pháp điều trị của bà và tất cả các hóa đơn khác. Katie lấy điện thoại di động của mình và lướt qua danh bạ của